a cessation of military activities was directly concluded at the request of Pakistan. There should also be a serious cost to states who violate the spirit of good neighborliness and international relations by fomenting cross-border terrorism. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವುಗಳು ಗಂಭೀರವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಭಾರತ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ನೆರೆಯ ದೇಶವನ್ನು ಅಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮತಾಂಧತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಸರಣಿ ಸಾಲಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಝೀರೋ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಾಯಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಯಭಾರಿ ಪರ್ವತನೇನಿ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 15 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯತೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳ ಶಾಂತಿಯುತ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮುಕ್ತ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ನೀರು ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಿಡೋದಿಲ್ವೋ, ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಿಂಧೂ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಮತಾಂಧತೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. IMF ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೀಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರಣಿ ಸಾಲಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳು ಗಂಭೀರವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರಂದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಭೀಕರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 26 ಅಮಾಯಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರು ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 25ರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡನೀಯ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಭಾರತ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ವೈ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೂವ್ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಅವರು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಭಾರತ ಅದನ್ನು ಯುದ್ಧವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾರತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಜ. Mr. President, this is an important debate. As we complete 80 years of the United Nations, it's a useful moment to reflect on how far the spirit of multilateralism and peaceful settlements of disputes as enshrined in the UN Charter has been realized. Also, what have been the impediments on the way? The first 4 decades after the creation of the United Nations witnessed decolonization and a period of Cold War. Conflicts were largely contained and managed. UN had a significant role in these efforts. In fact, in 1988, UN peacekeeping forces were awarded the Nobel Prize. The end of Cold War was followed by outbreak of a number of conflicts across continents. The nature of UN peacekeeping operations also started to change. In the recent decades, the nature of conflicts has transformed with the proliferation of non-state actors, often proposed and propped up as proxies by state actors, and cross-border funding, arms trafficking, training of terrorists, and spread of radical ideologies facilitated by modern digital and communication technologies. The future trajectory of UN peacekeeping operations is also under serious debate. At the same time,
peace building has also acquired greater salience in discussions. Regional organizations, for instance, the African Union, have also engaged appropriately while dealing with disputes among their member states. On the question of peaceful settlement of disputes, Chapter 6 of the UN Charter begins by a recognition that it is the parties to a dispute who must first of all seek a solution by peaceful means of their own choice. National ownership and consent of parties are central to any efforts to achieve peaceful resolution of conflicts. There should also be serious cost to states who violate the spirit of good neighborliness and international relations by fomenting cross-border terrorism. Recently, consequent to the gruesome terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir, on 22nd April 2025, that led to the killing of 26 innocent tourists, and based on the Council statement of 25th April, where members of the Security Council underlined the need to hold perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable and bring them to justice, India launched Operation Sindoora, targeting terrorist camps in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, which was focused, measured, and non-escalatory in nature. On achieving its primary objectives, a cessation of military activities was directly concluded at the request of Pakistan. Mr. President, there cannot be one standard approach to dispute resolution. The changing circumstances and context also need to be taken into account while considering any such efforts. India, as a responsible actor and a founding member of the United Nations, has always actively engaged constructively with partners, especially at the United Nations, in collectively working towards a more peaceful, prosperous, and a just and equitable world. From peace and security to decolonization to fair trade, India remains also the largest contributor to UN peacekeeping forces cumulatively, and a pioneer in promoting women in peacekeeping who have become role models while serving in theaters of conflict. In an interconnected and interdependent world, India values multilateral cooperation to help manage global challenges, including sustainable development, climate action, disaster resilience, and global health. India partners the United Nations in a unique development cooperation initiative and is also among the first responders in humanitarian crises in our region. We are at a time when there are growing doubts about the multilateral system, especially the United Nations. The serious question marks over the representativeness of the UN Security Council must be addressed urgently. In this context, India is proud to have facilitated the inclusion of African Union in the G20 platform during its presidency. The continuing UN Security Council impasse also shows the increasing challenges to efficiency and effectiveness of the UN Security Council. Mr. President, I am constrained also to respond to the remarks made by the representative of Pakistan. The Indian subcontinent offers a stark contrast in terms of progress, prosperity, and development models. On the one hand, there is India, which is a mature democracy, a surging economy, and a pluralistic and inclusive society. At the other extreme is Pakistan, steeped in fanaticism and terrorism, and a serial borrower from the IMF. As we debate promoting international peace and security, it is essential to recognize that there are some fundamental principles which need to be universally respected. One of them is zero tolerance for terrorism. It ill behoves a member of the Council to offer homilies while indulging in practices that are unacceptable to the international community. Mr. President, in conclusion, India remains committed to working towards international peace and security through multilateralism and peaceful settlement of disputes.